యా అన్న కంట్రోల్స్ రిక్వెస్ట్ అడిగారా? కంట్రోల్స్ రిక్వెస్ట్ పంపరా? ఓకే ఓకే నిన్న మనం నేర్చుకున్న we can create services as a middle layer, okay, which can be consumed by any. The data might become in the XML format or JSON format, right? So let's create one project. Under this, can we create or not? Okay. Let's create a new solution. Because as I said, it will be independent from our application and it can be consumed from there. I'm adding this to solution source control, okay, so that everyone will see this. And I'm creating a web application again. So in the again web, it will be a ASP.NET web application, but I'm naming this as web service intro, web service sample, or whatever it is. Here I check this source control, so it should be added to the TFS. In the source, template, I'm selecting empty template. Okay. I can go with web forms or MVC or whatever. At this moment I'm going with web forms. And here I did not require this actually. Okay, I'm removing this. Clicking OK. Should ask us what is the TFS. Welcome. 4 days training on web testing. Web service. This is solution folder, web service sample. Okay, video testing. It's a kind of team project correction. Okay. Now, under this team project correction, we should see that web service sample, right? We will use any plus in the so let me rebuild this. It should give you build succeeded. Build succeeded. Next, this is an empty ASP.NET project only, and this is a default web config which is provided by the ASP.NET template. If you observe here, there is no system.server model configuration section. Okay, I'm minifying for you. System.code down, this is different. System.web server, it's different. System.web is different, right? So, okay, we need to do one more thing here, right? So to access by everyone, I think we need to select some other framework. 4.5.1 na 4.5 manam remaining version dentlo 4.5 అన్న 5.1 నేనా 4.5 ఓకే అప్పుడు ఇది చేసుకుంటే అందరికీ వర్క్ అవుతుంది.
ఇవన్నీ అనవసరంగా వచ్చినాయి. మనం సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడే అది చేయాల్సింది 4.5. సో 4.6లో ఉన్న డీఎల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు డిలీట్ చేస్తే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తుంది. ప్యాకేజ్ డాట్ కాన్ఫిగర్ వద్దు. బిల్స్ వచ్చి ఫైన్, బట్ లెట్స్ రన్ దిస్ టెస్టింగ్ కోసం, ఎందుకంటే ఫ్రేమ్వర్క్ మార్చుకుందా. సో ఇట్లా వస్తాయి ఇంకా తీసేయచ్చు. Yeah, it's fine. ప్రస్తుతానికి పెట్టలేదు కాబట్టి ఐ గెస్ ఏ పేజ్ లేదు కాబట్టి బెటర్. ఐ థింక్ లెట్స్ క్రియేట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. డౌట్ ఆన్ దిస్. ఇది డిలీట్ చేస్తున్నా. ఓకే, let me add new project with our 4.5 template. యాక్చువల్లీ మనం అక్కడ డిలీట్ చేయాలి కదన్నా ఈ లొకేషన్ లో. అంటే నేమ్ వేరే ఆల్రెడీ సేమ్ లొకేషన్ లో ఉంది కదా. డిలీట్ చేసాం కదా, అంటే పాస్వర్డ్ డిలీట్ కాదు కదన్నా. ఇదేనా అన్న? ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళు, ఏమి ఉండకూడదు. ఫోల్డర్లో ప్రాజెక్ట్ ఉండకూడదు. ఓకే, హలో, శాంపిల్స్ అని పెట్టినాను. ఎస్ యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది. ఏమైంది? ఎస్ యాడ్ చేయండి, నేమ్ శాంపిల్స్ అని యాడ్ చేయండి. శాంపిల్స్ అన్నాడు. నీ వాయిస్ అయితే నాకు సరిగ్గా రావట్లేదు. పెడుతున్నాను.
ఇవన్నీ మళ్ళీ వస్తున్నాయి 4.5 కూడా ఉంటాయి. ఓకే okay, now let's create in 4.5 target framework ఉంది, so everyone will can access it. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి let's create, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వెబ్ సర్వీసెస్ కి ASMX ఫైల్ కావాలన్నమాట. ఓకే, సో the file extension for that is ASMX, and you will see a web service template. ఓకే, వెబ్ సర్వీస్ ఇంకా మనం ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ సర్వీస్ లేయర్ రాస్తున్నాం అనుకున్నాం, రైట్? సో ఆ సర్వీస్ లేయర్ లో లెట్ సపోజ్ మనం నిన్న మాట్లాడుకున్న బస్ ఏదైనా ఒకటి టికెట్ డీటెయిల్స్ కానీ లేకపోతే బస్ డీటెయిల్స్ కానీ ఏమన్నా ఒక సర్వీస్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది రాస్తున్నాం. ఓకే, లెట్ సపోజ్ నేను గెట్ ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ ప్రొవైడర్స్. సార్ చేంజ్ అయింది, చేంజ్ అయింది అని చెప్తున్నాను. ఏంటిది చేంజ్ అయింది అన్న, చేంజ్ అయింది. ఇంతకుముందు బ్యాక్ చెప్తున్నాను. వాయిస్ చాలా తక్కువ వస్తుంది, నాకు లో వస్తుంది. ఓకే, గెట్ ఫ్లైట్ ప్రొవైడర్స్ అని చెప్పేసి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, an ASMX file will be created, and under this asmx.cs will be created. We'll write code in the asmx.cs only. Okay, in ASMX nothing will be there. Again it will be come here only. Okay, so here we need to see few things here. What ASMX file will be contains. It is again it is a service class. Again it is a class, public class, the class name, and it will be inherits from one of the base class, system.web.services.webservice. Okay, so due to that it will become a service. Okay, just like our controller, how it was becoming a controller, it is just a normal class, right? Public class, some home controller. Okay, but it is inheriting from system.web.mvc.controller, right? So that it will become a controller. Now if you see like it will have some attributes. Yesterday we done day before yesterday we learned something about attributes. So some custom attributes we can write. So in the same manner we will see here some attributes. So this class is becoming a web service with the help of this, and it will have this namespace. Okay, so for this service there will be a namespace like this. This is for class namespace. It is different and it is different. You can write anything here. You can write codes.com or something. Okay, next this is web service attribute, and this is for web service binding, and it is giving the basic profile name or something. Okay, so these are the default attributes. Next, it is saying toolbox items false, so it is not a toolbox item you are saying. And the last one is it is commented at this moment. Okay, because as I said earlier, a service can be consumed from any server-side applications like C#, Java, or some kind of server-side applications. At the same time, it can be consumed from the client-side applications. That means JavaScript, jQuery, AngularJS, those kind of consumer applications also, client applications. Okay, so at that moment, if it need to be consumed from a script file, okay, then you need to enable this. That means you need to uncomment this. Then only it will become available
it can be called from a script. Okay. Now at this moment I'm not interested to do that. We will do that later. Okay. So that is one thing. And this is a class, right? So class name, and it is initiating from system.web service. Now, if you see in the class, what will be written here? Some string. One, I wrongly written this. Class name should not be like get or something. Method name should be like that, right? I wrongly entered class name. And some error of the service name అనుకున్నాను. అందుకు నువ్వు కంట్రోల్ తీసుకుంటే నాకు పోతుంది. ఓకే, ఫ్లైట్ ప్రొవైడర్స్ సమ్ ఏదో మాస్టర్ ఏదో ఒకటి పెట్టేసుకున్నాం, ఫ్లైట్ ప్రొవైడర్స్ అన్నా కదా. ఓకే, దానికి నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడితే ఇట్ షుడ్ బి చేంజ్ ఆల్సో, రైట్? అది ఇక్కడ చేంజ్ కాలేదు. లెట్స్ మాన్యువల్లీ డూ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో we can write any of the method. Okay, now I am trying to write like it was already given a method with a sample public string hello world or something, hello world example, and this method need to be exposed to the client. When this method will be exposed to the client, whenever you have this attribute web method and pedithe, then only it will be exposed to the client. If you don't mention web method, it will be useful for inside of this class only. Okay, so మనం ఇప్పుడు యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. ప్రైవేట్ అని పెడితే అక్కడే యాక్సెస్ అవుతుంది, పబ్లిక్ అని పెడితే విత్ ఇన్ ద అంటే ఎక్కడైనా యాక్సెస్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్ అయితే విత్ ఇన్ ద నేమ్ స్పేస్ యాక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేర్చుకున్నాం. సో అట్లా ఈ వెబ్ మెథడ్ పెడితే ఇట్ విల్ బి యాక్సెసిబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఐ మీన్ ఎవరైతే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ మెథడ్ యాక్సెస్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అది ఉంచుతున్నా శాంపుల్ కోసం. లెట్స్ రైట్ అవర్ ఓన్ ఆల్సో. పబ్లిక్ high enumerable. Okay, that is nothing but a list of elements. High enumerable string. I want to display all the flight list. So flight providers, Air Indigo or something, Air India, Indigo, SpiceJet, some kind of flight names you can tell me. I will add it. I am of string. Return new list of string. American Airlines. American Airlines. Emirates, American Airlines, Delta. Emirates. Then okay, let's go with this code. It called flight names. Get all flight names kada. Right, get all flight names and all. Yeah. Okay, fine, very good. So ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే we should have a
Web method and better attribute, otherwise it will not be exposed. Okay. So let's run this. Okay. F5 I mean to say Google Chrome finds. Oh, we wanted to not get file providers. ఫస్ట్ మనం క్లాస్ నేమ్ అట్లా క్రియేట్ చేసినాం కదా గెట్ ఫైల్ ప్రొవైడర్స్ అనేది అది అట్లా ఫిక్స్ అయిపోయింది దానికి ఎక్కడో ఉంటుంది చూసి గెట్ ఫైల్ ప్రొవైడర్స్ ఫస్ట్ ఈ ఎస్ఎంఎక్స్ ఫైల్ లో ఇట్లనే ఇది కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది సో మనకి పేజ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా పేజ్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ బిహైండ్ అని సేమ్ అట్లనే వెబ్ సర్వీస్ కి కూడా అనమాట వెబ్ సర్వీస్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ బిహైండ్ అండ్ క్లాస్ ఓకే ఈ క్లాస్ లో అది అట్లనే ఉండిపోయింది సో వీ నీడ్ టు రీనేమ్ దట్ cannot interface system వచ్చేస్తా జనరల్ అయితే అవన్నీ అంటే రావట్లేదు లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే వస్తుంది సో మనం ఒక రాసిన మెథడ్స్ మొత్తం ఇట్లా ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి అనమాట సి హలో వరల్డ్ అని వాడిచ్చింది కదా అది ఇదేమో స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇదేమో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే ఐమ్ క్లికింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం హలో వరల్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఈ హలో వరల్డ్ లో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ హియర్ విల్ సీ దట్ ఆల్సో లేటర్ నో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఇన్వోక్ బటన్ సో దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఫంక్షన్ see we are getting the hello world result అంటే మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ రిజల్ట్ చేస్తున్నారు రిటర్న్ హలో వరల్డ్ కదా సో ఆ స్ట్రింగ్ మనకి అక్కడ కనబడుతుంది అన్నమాట ఓకే బట్ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ లైక్ జస్ట్ హలో వరల్డ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ XML సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ XML అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ see we have some XML namespace http codes.com you can give anything and it is simply a string it is written in here let's go with some other example get on 5 minutes right this is also doesn't have any input parameters so nothing I'm just clicking the button here see it is an array of the elements so array of string will be there list of string will be converted to array of string and the XML tag name will become an array of string and this is again XML output right XML namespace is coming like this ఇక్కడ ఏమి బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది అందరికి వస్తుందా నాకు వస్తుంది నాకు కూడా వస్తుంది సార్
మాకు కూడా వస్తుంది సార్. ఒక నిమిషం. అందరికి వస్తుంది. ఓకే 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 పోయింది కిందకు వచ్చింది మరి అదే అది గో టు మీటింగ్ తీసారు చాట్ బాక్స్. ఓకే సో అట్లా మనం ఇప్పుడు అవి మొత్తం అయితే ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ కూడా అవుట్పుట్ లాగా మనకి ఇట్లా వస్తుంది. స్ట్రింగ్ ఎయిర్ ఇండియా, స్పైస్ జెట్, ఇండిగో, ఎమిరేట్స్. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ వీ కెన్ సీ హియర్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ XML అవుట్పుట్. దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా వేరే ప్రాజెక్ట్లో కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? ఇక్కడ మనం చూసే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీ కెన్ కన్జ్యూమ్ దిస్ XML. ఈ XMLని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాని మనం బైండ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మనం డేటాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మనం డేటాని డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు మన ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, అంటే దట్ మైట్ బి వెబ్ సర్వీస్ ఆర్ WCF ఆర్ వెబ్ API. ఓకే, ఇన్ జనరల్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, డేటా యాక్సెస్ లేయర్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తున్నాం, డేటా యాక్సెస్ లేయర్ యొక్క DLL ఉంటుంది కదా, ఆ DLLని రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం మన వెబ్ అప్లికేషన్, రైట్? సో అదే ఇప్పుడు మనం వెబ్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళాం అనుకో, యూ విల్ జస్ట్ గివ్ దిస్ URL, దట్స్ ఆల్. ఈ ASMX వర్క్ ఇస్తాం అనుకో, యూ విల్ నాట్ షేర్ ఎనీ కోడ్. అదే DLL ఇచ్చాం అనుకో, DLL ఇస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ యూ కెన్ రీఇంజనీర్, రీఫ్యాక్టర్ చేసుకోవచ్చు. మనం DLL నుంచి మళ్ళీ మనం కోడ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది మన కోడ్కి అప్పుడు, రైట్? సో మనం ఏం లాజిక్ రాస్తున్నామో కూడా తెలిసిపోతుంది. సో అదే ఈ సర్వీసెస్ ఇచ్చినందుకు it will give only this ASMX file, which will not give any kind of information, which will be exposable. Those kind of methods only will come here. అదే DLL అయితే DLL లో ఏమేమి ఉంటాయి మొత్తం అని కనబడుతుంది. ఓకే, so this is one of the method. Let's see one another method which is having what I can say, some input parameters also. Okay. చెప్పండి ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ ద్వారా అంటే మనకి ఏమంటారు, ఈ రూట్ నుంచి ఈ రూట్కి వెళ్ళేది కావాలని చెప్పాలి. డిస్టెన్స్, సోర్స్ డెస్టినేషన్, సోర్స్ స్ట్రింగ్ డెస్టినేషన్. సో ఇట్లా మనం వీ కెన్ యాడ్ ఏ పారామీటర్స్, రైట్? సో దీంట్లో ఇది ఆ డేటాని ఎక్స్పోర్ట్ చేయదు. సో దిస్ ఇగ్నోర్ హియర్. సో మనకి ఆ డేటా కావాలంటే వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ సమ్ మాస్టర్ డేటా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే ఈ సోర్స్ నుంచి ఈ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళేది ఏంటి అనేది ఒక మాస్టర్ డేటా లాగా మనం బిల్డ్ చేయగలగాలి, రైట్? సో అదర్వైజ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ లాజిక్ అంతా రాయాల్సి ఉంటుంది, మనకి జస్ట్ ఈ మెథడ్స్ అర్థం కావాలి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే విల్ రైట్ సింప్లీ ఏమంటారు, will return back that list on. Okay, let's suppose something dynamic around. అంటే ఇది ఆ రూట్లో వెళ్తుంది అనేది ఉండాలి మనకి. Double equals to లేకపోతే double source dot equals
Okay. H5D and shorter H5D. Okay. So it is a Hyderabad. From Delhi, DEL and Western. So destination లేదు destination ఇది కార్పొరేట్ వాల్యూస్ అనుకోవాలి. హైదరాబాద్ ఢిల్లీ అయినప్పుడు మనం ఎలా మ్యాప్ చేస్తాం అంటే ఈ కొన్ని ఫ్లైట్స్ పంపిస్తున్నాం రిటర్న్ ఇవి వాడుకుంటాం. సపోజ్ ఓకే హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ రూట్ అయితే ఐ విల్ షో ఎయిర్ ఇండియా అండ్ ఎమిరేట్స్ దట్స్ సపోజ్. L6. Okay. Some Hyderabad to BLR Bangalore and okay. Air India okay. The Spice Jet. Spice spelling. Spice on ఇంకా ముంబై అన్ని క్యాప్స్ కింద కూడా స్పైస్ స్పెల్లింగ్ ఓన్లీ ఎంబెడ్సీ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఏదో జస్ట్ జంక్ డేట్ అనేది ఏదో పెట్టిద్దాం ఫాస్ట్గా. సో లెట్స్ లైక్ దిస్. అది ఇక్కడ మళ్ళీ షిరిడీకి అసలు ఫ్లైట్ లేదు. సో ఎయిర్ ఇండియా స్పైస్ జెట్ ఇండిగో సో అట్లా. ఓకే సో వై ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ వార్నింగ్ ఎందుకు ఇస్తుందంటే we don't have any default return. If any of these conditions fails, we don't have any return type. So we must and should have a else block also. మనకు అన్ని చూస్తే else conditions, so some kind of default కూడా ఉండాలి. So then this warning will go. We don't have service in this way. Okay, so that warning was gone because we are giving some default. అంటే మనం ఎప్పుడైనా సోర్స్ డెస్టినేషన్ మనం అనుకున్న దాంట్లో లేకపోతే directly to this else block, right? So it's a web method. Again, it's fine. Now let me write something here without web method. Just want to show you if I write without web method what will be happen. Public
some hint ఏదైనా ఒకటి జస్ట్ టోటల్ okay return 100 now. So I'm running again this. So get total అనేది రాదు ఇక్కడ ఎందుకంటే వెబ్ మెథడ్ అనేది పెట్టలేదు కాబట్టి ఓకే దట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్ రైట్ సో నెక్స్ట్ మనం రాసిన రైట్స్ అనుకుంటాం రైట్ ఇక్కడ సోర్స్ డెస్టినేషన్ మనం ఇచ్చిన పారామీటర్స్ వల్ల ఇక్కడ లిస్ట్ నౌ ఐ వాంట్ టు సీ ద ఫ్లైట్స్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు Delhi. I input parameters ఇచ్చి I'll write in move button. Oh, Hyderabad వెళ్ళక లేదా I don't have slides in this route వస్తుంది ఉన్న ప్రాబ్లమ్ సార్ spelling I mean capital letters are 11 complete now. So let's put a break point here. హైదరాబాద్ స్మాల్ లెటర్ ఉంది ఇక్కడ ఉందా స్మాల్ లెటర్స్ ఉంది కోడ్లోనా ఓకే అదే ఈ కేస్ సెన్సిటివ్ రావడానికి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ యూ కొడితే మొత్తం క్యాబులేటర్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఓన్లీ రూట్స్ క్యాబులేటర్ వాడదాం ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ C# అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కదా దట్స్ వై ఇట్ వాస్ నాట్ మ్యాచింగ్ దట్ అదే ఇప్పుడు మనం సిక్వెన్స్ లో రాసినందుకు సేమ్ అదే ఈక్వల్స్ అందుకే క్యాపిటల్ స్మాల్ మనకి కరెక్ట్ వస్తుంది So get all flights on the maybe Get all flights. Okay, source. So breakpoint between that. Okay. So it should give you Hyderabad Delhi కాబట్టి India Emirates అని వచ్చేస్తుంది రిటర్న్ సో యూ షుడ్ సి ఓన్లీ దోస్ టూ ఇట్లా మనం పారామీటరైజ్డ్ మెథడ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు దానికి ఇంటర్ఫేస్ అది ఇస్తుంది డిఫాల్ట్ గా ఓకే ఇది జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ అంటే మనం ఇట్లా రాస్తున్నాం ఇట్లా చెక్ చేస్తున్నాం దిస్ ఇస్ ఫర్ టెస్టింగ్ అవర్ వెబ్ సర్వీస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ ఆర్ యాక్చువల్ కన్జ్యూమ్ చేయట్లేదు మనకి కన్జ్యూమ్ చేసే అప్లికేషన్స్ వేరే ఉంటాయి రైట్ So let's consume this in our ASP.NET application. That might be MVC or it can be a waveforms application or it can be any console application also. Okay. So URLs ఎవరు ఇస్తారు సార్ URLs లేకుంటే ఆ URLs ఇవి మనమే ఇస్తామా codes.com ఇట్లాంటివి ఇదే ఇప్పుడు ఇచ్చినాం మనమే ఇచ్చినాం కదా మరి ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చారు ఓకే ఓకే నేను చూడలేదు అదే ఓకే ఓకే ఇంకా ఇంకేముంటే మన మామూలు మెథడ్స్ అంటే ఇట్లా ఒకటి ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఉంటుంది ఒకటి రిటర్న్ టైప్ విత్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వచ్చు మనం లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ చూసినాం ఓకే డెసిమల్ ఇస్తే డెసిమల్లోకి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే ఇది టెస్ట్ అప్లికేషన్ ఇది డ్రాప్ డౌన్ ఇచ్చేది నీ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నువ్వు ఇచ్చుకుంటావు రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చేది నీకు జస్ట్ ఫర్ అంటే నీ టెస్టింగ్ కోసం అని ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు టెస్టింగ్ లో ఏ వాల్యూస్ పాస్ చేసుకుంటావు టెస్ట్ డేటా అనుకోరాదు టెస్ట్ డేటా ఇస్తే ఇట్లా పనిచేస్తాను
డ్రాప్ డౌన్స్ ఇవన్నీ నువ్వు ఇచ్చుకుని నీ దాంట్లో మన ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. సరే ఒకసారి ఇందులో ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ చూపిస్తారా ఒకసారి ఎలా ఉంటుంది? ఎలిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు క్రోమ్ లో ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ అయింది కదా XML ఫైల్, అంటే దీని ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది సార్? అంటే మన HTML ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుందా లేకపోతే XML ఫైల్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుందా? ఇక్కడే ఉంటుంది. నువ్వు ఏం ఎలిమెంట్ ఆ ఎలిమెంట్ అర్థం కాదు నాకు. అంటే ఎలిమెంట్ సోర్స్ సార్, ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా మామూలుగా మనం చెక్ చేయడానికి. ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ అది వీడు తయారు చేస్తుంది, అంటే వీడు క్లయింట్ సైడ్ కదా మనకి ఇది ఇచ్చేది. నార్మల్ ఒక డివ్ లోనో ఎక్కడ ఉంటుంది. సో లెట్స్ చూడాలంటే ఎక్కడ కొట్టేసి ఒక స్పాన్ లో పెట్టినండి ఏరియా ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అనేది స్పాన్ లో వచ్చేసాను. ఓకే, HTML ఫార్మాట్ ఉంటుంది అంతా ఒక డివ్ లో ఉంది అని చెప్పినా కదా. సో ఒక డివ్ లోనో ఎక్కడో పెట్టేసుకుంటాం. సో మనకి దీనికి ఇది ఓన్లీ ఫర్ టెస్టింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనం డేటా కరెక్ట్ వస్తుందా, మనం రాసిన అవుట్పుట్ కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఇక్కడ URL ఇచ్చి చెక్ చేసుకుంటాం. ఇన్ జనరల్ వీ విల్ గో అండ్ ఏమంటాం మనం ఇప్పుడు ఇది ఆల్వేస్ ఈ సర్వీస్ షుడ్ బి రన్నబుల్ అన్నమాట. ఈ సర్వీస్ రన్నింగ్ అయితే ఉండాలి. సో దట్ ఓన్లీ వీ కెన్ కన్జ్యూమ్. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ సర్వీస్ ఈస్ రన్నింగ్. Now I want to consume in our ASP.NET web application. So where is our web app samples error? I guess this is only right. Yeah. Here you can add the service reference. Normally మనం రిఫరెన్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం? ఇక్కడ యాడ్ రిఫరెన్స్ అంటే DLL రిఫరెన్స్ యాడ్ చేస్తాం, రైట్? అదే ఇక్కడ యాడ్ సర్వీస్ రిఫరెన్స్ కూడా ఉంది, రైట్? So we can go and add that service reference. How you can add that? You need to mention that URL. So till ASMS. HTTP సార్? HTTP ఇదంతా. ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ లో ఇది డిఫాల్ట్ తీసేస్తుంది కానీ ఇట్ ఇస్ HTTP ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడైనా కాపీ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యూ లైక్ దట్. కాపీ చేయగానే వచ్చింది HTTP డిఫాల్ట్ వచ్చింది. బ్రౌజర్లో ఏంటంటే అందరికి తెలుసు కదా HTTP అని చెప్పి తీసేస్తారు. ఇది అవసరం లేదు మనకి. స్టిల్ ASMX వరకు ఇవ్వాలి మనకి. ఇప్పుడు సర్వీస్ చెప్పండి. ఈ IIS నెంబర్ ఉంది కదా, అంటే లోకల్ హాస్ట్ 14942 ఉంది కదా సార్? అవునవును. అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం రన్ చేస్తున్నప్పుడు వెబ్ సర్వీస్ అంటే చేంజ్ అవ్వదా మళ్ళీ అది? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ స్టాప్ అయితే మారుతుంది. అంటే ఇప్పుడు రెండోసారి రన్ అయినప్పుడైతే మారదులే కానీ వేరే మిషన్ లో మారే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఇది ఒక దగ్గర హోస్ట్ చేస్తాం. హోస్ట్ చేసి ఈ లోకల్ హోస్ట్ అనేది ఇప్పుడు లోకల్ IIS లో రన్ అయినంత వరకే ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, రైట్? సో జనరల్ గా IIS రన్ చేస్తే యూ విల్ గివ్ సమ్ అలియాస్ నేమ్, దానికి ఏదో ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం. ఇది చూసా ఇక్కడ IIS ఎక్స్ప్రెస్ అంటుంది, ఇది లోకల్ IIS. ఓకే, సో వెనెవర్ యూ ఇన్స్టాల్ విజువల్ స్టూడియో ఇది ఎనేబుల్ అయిపోయి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఈ డొమైన్ నేమ్ మారిపోతుంది. సో ఇట్ మైట్ బి లైక్ flightswebservice.com అట్లా ఏదో ఒకటి మనం ఏదైనా డొమైన్ నేమ్. వెన్ యూఆర్ రిజిస్టరింగ్ ఇన్ పర్చేస్ చేస్తాం కదా GoDaddy సైట్స్ ఉంటాయి, వాటిలో డొమైన్ కొంటాం అన్నమాట. డొమైన్ కొనేసి అక్కడ ఇది హోస్ట్ చేసుకోవాలి. సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ దిస్ go button. See, we got the service because it's still in running state. We are able to see that flight service. ఇంకొకటి చూస్తే ఇక్కడ ఫ్లైట్ ప్రొవైడర్స్ అనేది మన నేమ్ స్పేస్ కదా అక్కడ, దాంట్లో అంటే క్లాస్ నేమ్ కదా. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ సోప్ అటాచ్డ్ టు దట్. సో సోప్ అంటే ఇట్స్ అగైన్ ఏ ప్రోటోకాల్, సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. సో ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ మొత్తం సోప్ లో రిటర్న్ అయితేనే అర్థం అనమాట. అంటే XML ఫార్మాట్ లో వచ్చేదని సోప్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో వీ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ హియర్, నేమ్ స్పేస్ అగైన్ ఫ్లైట్ సర్వీస్ అని సార్. ఓకే, ఫ్లైట్ సర్వీస్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఓకే. అంటే మనం నేమ్ స్పేస్ మారుస్తున్నాం. ఈ నేమ్ స్పేస్ నుంచి ఇప్పుడు మన C# లాంగ్వేజ్ కదా ఇప్పుడు మనం ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇస్తున్నాం. సో విల్ గో అండ్ సీ ఓకే కొడితే ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్ సర్వీస్ రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ టు దిస్ రిఫరెన్స్ ఫోల్డర్. ఇది లేటెస్ట్ ఉంది కదా ప్రాజెక్ట్, మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి.
Are you sure this is latest one, right? లేటెస్ట్ సార్ అది. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఇట్లా ఫ్లైట్ సర్వీస్ అనేది ఒక నేమ్ స్పేస్ లాగా ఇప్పుడు మనం సర్వీస్ అని పెట్టినాం కాబట్టి సర్వీస్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. Now at the same time your web.config file also will be changed. Okay, so web.config లో ఏం చేంజ్ అయితే అనేది చూద్దాం. అది డైనమిక్ గా వచ్చేస్తుంది. So but we can see something here. So what are the changes in the web.config? System.service model అని ఉంటుంది అన్నమాట ఒకటి. Let's see that. కాన్ఫిగ్ సెక్షన్ యాడ్ చేస్తుంది. సర్వీస్ మోడల్ అదే. అదే అనుకుంటా కదా సార్. 30 నుంచి 141 వరకు మన కాన్ఫిగ్ సెక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే మనకి రిఫ్లెక్ట్ అయినా ఇంకేమన్నా రిఫ్లెక్ట్ అయినా చూసుకోవాలంటే బికాస్ ఆఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ TFS వీ హ్యాడ్ అన్ ఆప్షన్ హియర్ కంపేర్ కొట్టినాం అనుకో. సో మనం లేటెస్ట్ వర్షన్ తో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వర్క్ స్పేస్ వర్షన్ నేను ఏదో తీసుకున్నా అంటే ల్యాప్టాప్ యూజర్ నేమ్ సార్ అది ఇక్కడ డెస్క్టాప్. పర్లేదు, బట్ డిఫాల్ట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ వస్తుంది అన్నమాట. లేటెస్ట్ వర్షన్ అంటే TFS లో ఉన్న లేటెస్ట్ వర్షన్. We can compare with that. So comparison, see, only these changes were made. Get changes web.config. Okay, system.service model అనేది added. That too, it was added. ఎట్లా యాడ్ అని చెప్తున్నా, దీని కలర్ చూస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ లో యాడ్ అయిపోయింది కదా. సో ఐ మీన్ గ్రీన్ కలర్ అంటే యాడ్ అయినట్టు, రెడ్ అంటే రిమూవ్ అయినట్టు. సో ఇఫ్ యూ డిలీట్ సంథింగ్ దెన్ ద చేంజెస్ విల్ బి షోన్ లైక్ దిస్. బట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ డిలీటెడ్ టెక్స్ట్ ఆర్ యాడెడ్ టెక్స్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ కలర్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. సో నౌ ఈ సెక్షన్ అనేది కొత్తగా యాడ్ అయింది. జస్ట్ ఫర్ ప్రూఫ్ ఐ యామ్ షోయింగ్ హియర్. Now let's analyze what is that system.service model. So for this, సో ఇక్కడికి వస్తే system.service model లో you will see నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటే అడ్రస్ ఉంటుంది, బైండింగ్ ఉంటుంది, కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది, థియరిటికల్ గా మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో దోస్ అడ్రస్, బైండింగ్, కాంట్రాక్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక సర్వీస్ కి whenever it is consuming, it will have an endpoint. So this is the client section first of all. The client లో endpoints ఉంటాయి. Address అంటే nothing but URL. Where is the service hosted? Okay, where, how the binding is coming. Okay, so that is nothing but binding. It's a basic HTTP binding. And there are different bindings అన్నమాట. Basic HTTP binding, MEX HTTP binding, WS HTTP binding, TCP బైండింగ్, MSMT బైండింగ్, అట్లా డిఫరెంట్ బైండింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దాంట్లో మనం ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ అనేది ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద బేసిక్ HTTP బైండింగ్ అనమాట. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది బేసిక్ HTTP బైండింగ్ అంటే ఇట్ విల్ సెండ్ ద డేటా ఇన్ XML ఫార్మాట్ అండ్ వితౌట్ సెక్యూరిటీ. యూ కెన్ సీ ద డేటా ఇన్ నార్మల్ రీడబుల్ మోడ్. అంటే మనం ఏం పంపిస్తే అదే ఉంటుంది అనమాట, అంటే అది ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఉండదు. ఓకే, so that is the behavior of basic HTTP binding. And next one is contract. Okay, so contract is nothing but what kind of service it is providing, what kind of data I can consume, what is the behavior of the service. That is nothing but the contract. So flight service dot flight providers, so is nothing but the contract here. Okay, from this we can access our methods and everything. Okay, next here if you go and see the basic HTTP binding has some subsection here. Bindings లో basic HTTP binding ఉంటుంది. The name of the binding is nothing but flight provider service. Same binding configuration లో flight provider service అదే ఇక్కడ వస్తుంది. అంతే, చూడడానికి కొంచెం కష్టం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది anyhow it is coming dynamically. We need not write anything. Okay, whenever we add service it will come directly. But as an interview questions, what your service configuration file will be, how it will be affected antaru. Next slide endpoint antu untadi. So what is the address of the URL? Avanni మనం చూసుకోవాలన్నమాట.
Okay. So now what I'm trying to tell you is, yeah, let's consume this service in our ASP. మనకి ఇప్పుడు కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది, సర్వీస్ అయితే మనం తెచ్చుకున్నాం, రైట్? సో వీ నీడ్ టు కన్జ్యూమ్ సమ్వేర్. సో లెట్స్ యాడ్ ఏ పేజ్, ASP space. Add web form. Flight. Flight details are complete. Okay. Ever period. Okay. Here, what I'm trying to do is, I'll say first in the div. First div lo నేను మొత్తం price list ఇవ్వడం అనుకుంటున్నా. Okay. So nothing but I can take one span. Oh, span. Stuck అయిపోయింది. హలో సార్ రావట్లే. స్టక్ అయిపోయింది కదా, స్పాన్ అనే దగ్గర అయిపోయింది, ఎస్పీఏ దగ్గర. వచ్చిందా సార్? మీ మౌస్ ట్రక్. ఓకే నాకైతే మౌస్ ట్రక్ అయింది సార్. సరే కంట్రోల్స్ తీసి మళ్ళీ ఇవ్వమంటారా? నువ్వు కొట్టవు సార్, నువ్వు టైప్ చేయి. ఏం టైప్ చేయమంటారు? ఓకే నాకు వస్తున్నాను. స్పాన్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, స్పాన్ తీసుకోవాలి. వచ్చినట్టుంది సార్ మీకు, మళ్ళీ పోయింది. ఇప్పుడు వస్తుంది, నువ్వు తీసేసే కంట్రోల్. ఓకే సార్. సో ఈ స్పాన్ కి ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఐడియా. అంటే ఏం లేదు, నేను ఇక్కడ ఈ స్పాన్ లో ఐ వాంట్ టు షో ఆల్ ది డీటెయిల్స్, ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్, ఫ్లైట్ నేమ్స్ అనుకో. స్పాన్ ఫ్లైట్ నేమ్స్ ఒక ఎలిమెంట్ ఐడి ఇచ్చినదానికి, and I want to fill this in our page load if of I want to is post that I manipulation there. So here I want to fill this span dot text. Oh, span. Okay, span is one. I need to have a code behind రావాలంటే ఏం చేయాలి? What I need to do here? Can someone? ఏంటన్నా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కోడ్ బిహైండ్ లో రావట్లేదు, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద కోడ్ బిహైండ్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? కెన్ సమ్వన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్? ఒక ఎలిమెంట్ అనేది కోడ్ బిహైండ్ లో రావాలి అంటే వాట్ వి నీడ్ టు హావ్? కోడ్ బిహైండ్ లోకి డివ్ డాట్ వస్తారు అందులో. వ్యూ డాట్ వస్తుంది, అది సిఎస్ఎస్ లేదు. ఇప్పటికి తెలీదా? ఏఎస్పీ డాట్ అసలు చేస్తున్నా? మీరు శాంపిల్స్ చేసేదా? కంట్రోల్స్ చేసుకున్నారు, కంట్రోల్స్కి ఏం పెట్టుకుని మొత్తం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేది. మీకు చాలాసార్లు చెప్పిన డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొద్దు, యూ నీడ్ టు రైట్, దెన్ ఓన్లీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది. సర్వర్ రన్నెట్ సర్వర్ ఇస్తారు అది కూడా. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎవరు చెప్పింది? సందీప్. సో రన్నెట్ సర్వర్ పెడితేనే that will be available in the code behind. Okay. So now please that error will be gone. Yeah.
సో ఇట్లా HTML ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం రాయొచ్చు. ఇట్స్ ఏ ప్యూర్లీ HTML ఎలిమెంట్ ఇట్స్ ప్యాన్ అనేది. ఇట్స్ నాట్ ఏ ASP ఎలిమెంట్, రైట్? ASP div, ఐ మీన్ ASP లేబుల్ అట్లా కాదు ఇది. ఇట్స్ ఏ HTML ఎలిమెంట్. బట్ HTML ఎలిమెంట్ కూడా మనం మన ఐడి రన్ సర్వర్ ఇస్తే ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ లో ఐ వాంట్ టు కన్జ్యూమ్ ఫ్రమ్ దట్ సర్వీస్, ఆ సర్వీస్ నుంచి తీసుకొచ్చే అవుట్పుట్ ఇవ్వడం అనుకుంటున్నాను. సో ఎట్లా పెడతాం? ఫ్లైట్ సర్వీస్ is the namespace dot flight provider soap is the interface, right? So flight provider soap point we need to call if service dot get all flights name. Right now. ఇదేనా? Let's get all flights. Get all flights and ఇది సోర్స్ డెస్టినేషన్. ఇది get all flights names. లేదు సార్, అదే అంటే ఇది మనకి జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ద నేమ్స్, ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ నేమ్స్ మొత్తం కావాలని. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఏం రిటర్న్ టైప్ చేస్తుంది? ఫ్లైట్ సర్వీస్ డాట్ array of string అనేది ఒక టైప్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ టైప్ టు స్టోర్ దట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇది హిట్ చేసాం, ఇట్లా రన్ చేసినాం అనుకో, మనకి రిటర్న్ టైప్స్ లోకి అంటే మనం ఎట్లా హోల్డ్ చేసుకోవాలి ఆ వాల్యూని, మనం హోల్డ్ చేసుకోవడం లేకపోతాం, హోల్డ్ చేయలేకపోతాం. సో టు హోల్డ్ అంటే మనం ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసినాం అనుకో, ఆ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ అనుకో, ఆ ఏ లోకి వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది కదా. సో సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఫ్లైట్ సర్వీస్ డాట్ array of string అనేది ఒక రిటర్న్ టైప్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫ్లైట్ సర్వీస్ డాట్ array of string, okay, it's return type and the output, I mean దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్? లెట్స్ సపోజ్ ఫ్లైట్స్ ఈక్వల్స్ టు అట్లా. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లైట్స్ లోకి ఏముంటుంది? ఫ్లైట్స్ లోకి మొత్తం లిస్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ టు మై లేబుల్. ఎట్లా యాడ్ చేస్తానని చూద్దాం. ఓకే, array of string లో పెడుతున్నా. I can loop తిప్పేసి I can add them. So inner text plus item. You can write string also.
సారీ ఓకే ఇది పోస్ట్ బ్యాక్ ఇక్కడ కరెక్ట్ పోస్ట్ బ్యాక్ పేజ్ లోనే నేను బ్రేక్ పాయింట్ పెడుతున్నాను. సో ఐ షుడ్ రన్ దిస్, ఐ విల్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్ సర్వర్. ఏంది ఓకే వేరే రన్ అవుతుంది. ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ద సెటస్ స్టాటస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మార్చాలి. ఫ్లైట్ టైమ్స్ ఎట్లా మారిపోయినా నేను సెటస్ స్టార్ట్అప్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే. కౌంట్ తగ్గిపోతుంది రోజులు. వేర్ ఆర్ దీస్ గైస్? మేబీ ఎగ్జామ్ టైం ఏమో. Okay, Satish Reddy, I just recorded in the class. No way for today. Hari late जाना है, late అంటే ఎప్పుడు మరి? క్లాస్ అయిపోయింది కదా? 1 hour అని చెప్పిందండి, బట్ అది 1 hour అయిపోయింది. ఓకే, సో పోస్ట్ బ్యాక్ లోకి వచ్చింది, ఐ మీన్ మన పేజ్ లోడ్ లోకి వచ్చింది. సో సర్వీస్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఎట్లా చేస్తున్నాం? సో ఫస్ట్ నేమ్ స్పేస్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ అది ఇక్కడైతే ఏమైతే రాస్తాం మనం ఏమంటుందని అడ్రస్ పైన కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే రాస్తామో ఆ కాంట్రాక్ట్ విత్ క్లయింట్ అని రాస్తాం, సో దట్ ఇట్ షుడ్ గెట్ ఆల్ ది మెంబర్స్. ఫ్లైట్స్ లో 4 వచ్చేసినాయి: ఎయిర్ ఇండియా, స్పైస్ జెట్, ఇండిగో, ఎమిరేట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం క్లికింగ్ F10. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈచ్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం వస్తుంది. ఎయిర్ ఇండియా అనుకుంది ఫస్ట్, ఇండియా వచ్చి దీంట్లో పడుతుంది. సో ఎయిర్ ఇండియా కామన్, రైట్? సో అట్లా మొత్తం అన్ని లోపు మొత్తం తిరిగిన తర్వాత ఎయిర్ ఇండియా, స్పైస్ జెట్, ఇండిగో, ఎమిరేట్స్, కమాన్ ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు ఎలిమినేట్ దట్ కమాన్. So now let's see, Kama was eliminated and Emirates was saved. F5 కొడితే in the span I should see the result. See, Air India, సర్వీస్ ఇట్లా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్లా సర్వీస్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ దట్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్ట్ అని ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటామని చూద్దాం. సో సేమ్ మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్ పెట్టుకొని, ఐ మీన్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అండర్స్కోర్ ఎంటర్ బటన్. What I need to say here, one minute. Source destination అనేది పెట్టేసుకొని మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు దిస్ కోడ్ as example, C# example, and I should stop this. సందీప్ నువ్వు కంట్రోల్ తీసుకుంటే నాకు రాదు. నేను తీసుకోవట్లేనా కంట్రోల్? వస్తుంది ప్రాబ్లం. సందీప్ హ్యాస్ కంట్రోల్స్ అని వస్తుంది. టచ్ కూడా చేయట్లేదన్నా. ఓకే, ఇందాక డ్రాప్ డౌన్ అడిగింది కదా. సో ఫ్రమ్ డ్రాప్ డౌన్ ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చింది ఏంటిది? ఇట్స్ అ స్పాన్ విత్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో ఈ స్పాన్ పైన మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. జస్ట్ డెకరేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ డివ్కి స్టైల్ పెట్టేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఓకే. కలర్ జస్ట్ కలర్ ఉంటుంది. కలర్ ఉంటుంది. కలర్ వైట్ కలర్. ఓకే, సమ్ ఫాంట్ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా.
ఓకే, సో దట్స్ ఈ డివ్ లోపల మన స్పాన్ పెట్టుకున్నాం. క్లోజింగ్ డివ్ తీసుకొచ్చి కింద పెట్టాలి. ఓకే, కంట్రోల్ కేడి కొడితే డాక్యుమెంట్ విల్ బి ఫార్మాటెడ్ లైక్ దిస్. నౌ లెట్స్ గో టు సెకండ్ డే. సెకండ్ డే అంటే దీంట్లో ఈ డివ్ అనేది సెకండ్ డే. ఓకే, ఈ డివ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఒక డ్రాప్ డౌన్ పెట్టుకున్నాం. సోర్స్ కు డ్రాప్ డౌన్, సోర్స్ ఈ సోర్స్ అనేది సమ్ స్టాండర్డ్ నెక్స్ట్ ఇలా ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఎస్పీ డ్రాప్ డౌన్ ID run it server. ASP list items center. Right? So list item is text. Text. Zero. The first some select చేసుకోమని ఒక ఆప్షన్ లభిస్తుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం అక్కడ ఉన్న మాస్టర్ డేటాని తిరుగుతాం. ఓకే, ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇవన్నీ ఒకేసారి ఇట్లా డిలీట్ చేసేది. హైదరాబాద్ ఇంకేమేమి ఉన్నాయి గుర్తుంది అక్కడ? సోర్స్ లో ఏమున్నాయి? సోర్స్ లో హైదరాబాద్, గోవా. ఫస్ట్ది హైదరాబాద్, ఫస్ట్ది హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్, ముంబై, గోవా అనేది సోర్స్. సో మూడే గోవా. సో వీటికి వాల్యూస్ వచ్చేసి అది 1 అంటున్నా, నేను దీన్ని 2 అంటున్నా. ఢిల్లీ కూడా ఉంది అనేది ఢిల్లీ అనేది డెస్టినేషన్ అనుకుంటా. సేమ్ ఇదే డివ్ ఇంకోటి కాపీ చేస్తాను. ఇది ఎట్లా అవుట్పుట్ వస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ ఏదో డివర్లో పెడుతున్నా జస్ట్ అంటే కరెక్ట్ ఫార్మేట్లో వస్తుంది. ఇదేమి ఇంకో డివ్ పోయిందా? కరెక్ట్. సో ఇక్కడ సోర్స్ ప్లస్లో డెస్టినేషన్ ఉందా? ఏదో జరుగుతుంది. ఓకే, డెస్టినేషన్
DDL destination, select destination. ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఢిల్లీ అనుకుంటా. ఇంకా షిరిడి. షిరిడియా ఇంకా గోవా బిఎల్ఆర్. గోవా ఉంది, రాష్ట్రం బిఎల్ఆర్ పెడతాం. సో లెట్స్ హ్యావ్ అనదర్ బటన్. అంటే ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ షుడ్ సీ దెమ్ ఇన్ ద బటన్ క్లిక్. అంటే రిజల్ట్ అనేది బటన్ క్లిక్ ఎస్పీ బటన్ ఐడి BTN search something. Run it, server. టెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు బటన్ మీద టెక్స్ట్ కనవాలి, అదే మీద సెర్చ్ ఫ్లెక్స్ అని ఏదో ఒకటి. సో ఇప్పుడు బటన్ క్లిక్ చేశాక వీ షుడ్ సీ సంథింగ్. అంటే ఫస్ట్ ఒక ఈవెంట్ పెడదాం, అంటే క్లిక్ ఈవెంట్ కూడా కావాలి. సో హౌ ఇట్ విల్ కమ్? సర్చ్ స్పెల్లింగ్ SC ఓకే ఓకే తప్ప లెట్స్ క్రియేట్ న్యూ ఈవెంట్. సో ఇదైతే ఓకే కదా, ఈవెంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. నౌ ద రిజల్ట్ షుడ్ బి ఇన్ అనదర్ డివ్ మళ్ళీ, అంతే కదా. డివ్లో we can take any మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్ కానీ టేబుల్ కానీ తీసుకోవచ్చు. లెట్ మీ టేక్ వన్ టేబుల్. అంటే డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ తీసుకుంటే మనకి ఐటమ్స్. అదే లేబుల్ డబుల్ ట్యాబ్ కొడితే ఇట్ విల్ టెక్స్ట్, అంటే టెక్స్ట్ డైనమిక్ వస్తుంది. ఇంటూ ఓన్లీ మెన్షన్ ద ఐడి LBL available files. ID spaces ఉంటాయి. సో అవైలబుల్ 500. ఇప్పుడు F7కి వెళ్తే ఈ సెర్చ్ క్లిక్లో వాట్ ఐ కెన్ మెన్షన్ సేమ్ ఈ సర్వీస్ని మళ్ళీ నేను ఏమంటున్నా, I need to copy this service so that F service dot get all flights need to work. So how source ఏంటిది, ఫస్ట్ DDL source అనేది మనకి ఫస్ట్, రైట్? DDL source dot selected item dot text. Okay, next DDL destination dot selected text. Okay, like this you can pass. So we can validate something here. Okay, ఏం validate చేస్తామంటే, if user does not select any source for destination, if of DDL source but selected
value double equals to 0 ఇది ఒకవేళ 0 అయినా అదర్వైజ్ డెస్టినేషన్ 0 అయినా అంటే సెలెక్టెడ్ వాల్యూస్ తోటి చేస్తున్నాం టెక్స్ట్ డాట్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ డబల్ ఈక్వల్స్ టు కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డబల్ ఈక్వల్స్ తీసుకున్నాం రైట్ ఓకే సో నౌ లెట్స్ సీ ఓకే ఇఫ్ అవి 0 అయితే ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి అవి 0 కాకపోతే అనేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఆ రెండు 0 కాకుండా ఉండడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నాం రైట్ అప్పుడే మనం ఆప్షన్ పెట్టాలి అంట సో అప్పుడు నాట్ ఆఫ్ ఓకే then those two must be not equals to 0 they must be selected with some value. Okay, now we got all the flight. So what is the return type here again? It's again an array of string. Same ఇదే తీసుకొచ్చాం సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ కూడా ఇదే తీసుకొచ్చాం okay I think I can use this one for each ఇది చేస్తాను కాదు సో మనకు వచ్చినవి మనం స్పాన్ పెడతాం అనుకుంటున్నాం రైట్ సో స్పాన్కి ఎట్లా పెడతాం స్పాన్ కాదు లేబుల్ 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 available files dot text available files dot text equals to same ఇది కాపీ చేసి we can modify this సేమ్ ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ కామా సెపరేటర్ లోనే చూపెడతాం కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామా ఎండ్ తీసేయాలి సో సేమ్ LBL available dot text equals to LBL available flights dot text dot string and okay so అది ఒకవేళ ఇది ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేయకుండా ఎంటర్ కొట్టడానికి సబ్మిట్ కొట్టడానికి we need to show some different messages so LBL flights dot text equals to please select source or destination please select valid source and destination okay that's all ఒకసారి రన్ చేద్దాం now we should see the UI బ్రేక్ పాయింట్ తీసేస్తున్నా మనకి ఇక్కడ సోర్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ మనకి మొన్న అవైలబుల్ ఫ్లైట్స్ మొత్తం వచ్చినాయి అవైలబుల్ కాదు రన్నింగ్ ఫ్లైట్స్ మొత్తం వచ్చినాయి నెక్స్ట్ ఈ ముంబై నుంచి
ముంబై నుంచి ఐ వాంట్ గో బెంగళూరు సైట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ ఇది సర్వీస్లో బ్రేక్ పాయింట్ F5 కొడుతున్నా ఇది కూడా. See, we don't have any service in this route అనేది మెసేజ్ వస్తాను. అదే మనకి ఉన్న డెస్టినేషన్ చూద్దాం. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు నుంచి ఉంది కదా. వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ రాంగ్ ఈజ్ హియర్. లేబుల్ని అప్డేట్ చేయట్లేదా? ఓకే, ఉన్న లేబుల్కి ఏం చేస్తున్నట్టే మనం అపెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కదా. సో దానివల్ల పాత లేబుల్కి అపెండ్ అయితే వస్తుంది. దిస్ ఇస్ రాంగ్ హియర్. ఈ డేటా అయితే వచ్చింది ఎయిర్ ఇండియా స్పైస్ రేట్ అనేది, బట్ ఇది ప్రీవియస్ వాల్యూ అట్లనే ఉందన్నమాట. సో వీ నీడ్ టు క్లియర్ దట్. వెన్ వీ విల్ క్లియర్ దట్, లెట్స్ సీ దట్. ఎప్పుడైతే యూజర్ సెర్చ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాడో then we can show, we can clear this message into LBL available flights. Check. LBL available flights text equals to string dot enter. That's it. Now మళ్ళీ సేమ్ అంటే ఒక రాంగ్ రూట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. ముంబై నుంచి బెంగళూరు మినిట్స్ ఒక డేటా ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు గోవా నుంచి అది డేటా ఉన్నా. ఓకే, డేటా ఉన్నా కానీ పాత వాల్యూ పోయి కొత్త వాల్యూ రైట్. సో we done that. Yeah, we don't have service in this route. ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ టు లేన్ ఏమని చెప్పండి, బెంగళూరు లేదనుకుంటా. సో సెర్చ్ ఫైల్స్ ఆ టెక్స్ట్ పోయి టెక్స్ట్ వస్తుంది. దట్స్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రైట్. సో ఇట్లా మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు సర్వీసెస్. ఓకే, our front-end application will hit the service and it will get the data and it will be show here. ఇదేంటి, ఇదంతా మనం మళ్ళీ C# లోనే we are able to consume. Okay? The same service can be consumable in jQuery also. Okay? So that we will see in next class. ఇప్పటికైతే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. ఓకే, ఫైన్. సో ఒక థియరిటికల్ కూడా చదువుతూ ఉన్నాను, మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే సార్, థియరిటికల్గా ఏమేమి చదవాలో ఒకసారి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నోట్ ప్యాడ్లో చెప్పండి సార్. అసలు ఓకే, అది సేవ్ అయి ఉంటుంది కదా. ఇంకా ఏంటిది ఇప్పుడు క్లాస్ ఏమేమి చెప్తున్నారో ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్లో ఫస్ట్ దాని మీద బ్రీఫ్, ఈ టాపిక్స్ రన్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి అట్లా చెప్పండి సార్ నోట్ ప్యాడ్లో. ఓకే ఓకే చెప్తున్నా ఫస్ట్. అంటే ఓకే, ముప్పైలో చెప్పట్లేదు కానీ ఐఎమ్ ఓవరాల్ సేయింగ్ అంటే మనం వెబ్ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అని చెప్పి చెప్తున్నాను. If you want to be mentioned in the notepad also, we'll do it. It's not a problem. Okay. Anyone else have any concerns? Hello? లేదు. అంతే సార్. Okay. Okay, fine. See you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Thank you.